levator scapulae. 자, 근육결 누가 한번 How is your in a picture? 자, 그림상으로 of the 봤을 때 direction. 근 섬유가 어느 방향으로 이렇게 가 있는지 자, Please. 한번 보여주세요. Please, we are here to learn. I know it's a little bit confrontative and it's, how to say, it's difficult to expose yourself, but we learn most if we look at the situation. In small groups, every person has to show the direction, but here with 20 persons, it will take too long. But 2 or 3 persons, please, encourage you and try to. 자, 여기 근섬유가 이제 많은 사람들이 조금 착각을 할 수도 있고, 근데 2~3명은 보통 이제 이런 경우에서 물어보면은 2~3명이 정확하게 결을 짓는다고 하네요. 그래서 이제 노 선생님은 적어도 여기서 한 2~3명 정도 나와가지고 각자의 의견대로 사진에서 본 대로 근육결을 한번 표현을 해줬으면 좋겠다고 합니다. Thank you so much. Next, please. Here. Okay. Yeah. Thank you. Next, please. Here. Okay. Thank you. One lady, please. 여성분도 한번. 아니 제가 이거 학부 애들한테 시켜봤거든요. 어. 똑같이 그려버렸어요. Thank you. And the Taiwan point of view. Yeah. Like this. Okay. Thank you so much. We will see where it lies really. I gave you a hot tip the first day. The tip was to palpate the insertion sites. And some of you started very smart here, angulus superior. This is a point we know we can find. 자, 첫날에 이제 연습했을 때 강조를 했던 부분인데 I can mark it. 인설션 부분에서부터 찾는 거는 굉장히 좋은 방법이라고 합니다. 그래서 방금 중에서도 인설션부터 이렇게 팔페이션 하는 분들은 굉장히 스마트한 거라고 얘기를 I have here the spina. 쌤 아니에요? Here, margo medialis, angulus superior. 자, 위가 찾았습니다. 위가. Yeah, okay. And where does it come from? It arrives from processus transversus C1. Please palpate yourself. 자, Where do you C1 feel 찾았죠. C1? 트랜스버스 프로세스. 예. Transversus Yeah. processus. Okay. So you can go to the jaw, to the processus mastoideus, and between the jaw and the processus mastoideus, there is the processus transversus C1. 자, Okay. 턱이랑 And if I go 유양돌기 now 사이에 here to this jaw and the processus mastoid process, then I see I can feel C1 is here. 여기서 이제 C1 가로들. And so we are surprised a little bit because most in Europe also, 98% think, as also here, the muscle goes in this direction, and you see we have to adjust this. You were, it was very well, you went in the right direction, but please palpate now here, this area and this area, and we are very surprised. It's more or less parallel to the spina scapulae. And then you see it goes in this direction, and here it's covered by the trapezius. And then there is a part you can palpate it directly, and then is here the sternocleidomastoideus, and it is hidden again. 여기 It's 이제 a part. 어퍼 트라페 이 방향으로 가는 거는 이제 맞기는 한데 여기서 어퍼 트라페지우스랑 SCM에서 가려질 수가 있습니다. Okay, and please palpate this reference points, and then you have intention. This is the fiber direction. Here the muscle arrives on the front edge of the trapezius. You palpate again this
trapezius. Here is just the skin. Here is muscle and skin. And here on the anterior board of the trapezius, you know, must be the levator. Here you turn your two fingers, and then you make like this, and you feel it makes plop, plop, plop. And this plop feeling is the levator itself. 네, 요약하자면은 우리가 찾아야 될 부분은 어퍼 트라페지우스의 앞쪽 경계면에서 어퍼 트라페지우스 먼저 만지고, 나중에 연습하실 때 먼저 만지고, 퉁 튕기면은 스킨이라고 했죠. 그다음에 퉁 튕기지 않는 이 근육을 만지고 있는 상태에서 이 앞쪽에 위치하는 손가락을 꼬아서 이렇게 들어가서 만져지는 게 Yes. 우리가 찾아야 될 근육이라고. And after this, you turn your finger, 그다음에 손가락을 돌리고요. and you make this snapping palpation of plop, plop, plop. Okay. And then you follow this plop feeling. Please don't look at the finger. You close or you look in another direction, but you follow your finger. Here it makes plong, plong. 이 덜컹거리는 이 볼록볼록 느낌을 찾아가는 거는 맞는데, 롤랜드가 추천하는 방법은 어깨 손을 보면서 치료사가 이렇게 연습하는 게 아니고 눈을 감던가 다른 곳을 보면서 감각으로 쫓으라고 했어요. You let you guide through the palpation, and then you are surprised. Oh, there is a muscle. 그래가지고 그 의역하자면은 손가락에 의존을 하라는 거죠. 손가락의 감각에, 팔페이션 감각에 의존을 하라는 겁니다. Okay, and then you arrive at the dorsal edge of the sternocleidomastoids, but there is no problem to shift it a little bit by side. There is no problem at all to reach now the processus transverse C4, C2 in this area. Okay, this is first palpation. Then provocation of the muscles. This you perform on two sides specifically because two sides have most often the trigger points. 그래서 주로 이제 자극을 받는 포인트가 두 가지가 있는데, 역시 이 포인트가 트리거 포인트가 유발될 수 있는 두 가지 주요 위치랑 같은 곳이라고 했습니다. One side is exactly here where the levator scapulae arises at the ventral border of the upper trapezius. And then you can try to fix this muscle here. It depends from the situation, how does it work. You have 2 or 3 options you can try to do it. One finger is on the dorsal, the other finger on the ventral side of the muscle, and you try to make this pincer grip. You can try to make like this. Here it works well. Okay, like this, or you change the fingers. I can perform it like this. You try, it's very different from situation to situation. But often it doesn't work very well, and there is no problem. Most often I go, if this is the muscle, and if I am on the muscle, it springs. I spring from one to the other side, and this is difficult. So I go laterally. I make like this. You see better in the picture. 여기 이제 근육이라고 생각하고 설명을 하고 있습니다. 지금 손가락. First position where I try like this or like this. Second is I'm here, and then I will fall in this or in this side, and to be more stable, I go laterally, and then I press the muscle, and this gives a stretching of the muscle, and then I go with the thumb on the muscle which is stretched, and then he don't spring. He doesn't spring. And I go on the other side, stretching in this side, and then I go on the muscle with my thumb. It looks like this, or with the other finger. It doesn't matter which finger. Now I am dorsally, now I'm ventral of the levator scapulae. Now I can push the levator scapulae dorsally. It gets stretched, and then I go with the finger on the muscle. If I go too far, then it will plop, spring. Please don't make it too often, it hurts.
but so you can fix it. It's okay for you? 자, 지금 여러 가지 손가락 포지션을 보여줬죠. 그게 전부 다 뭐 어느 것은 맞고 어느 것은 틀리다가 아니고 그 사람의 근육이나 그 사람의 몸의 덩치에 맞게 여러 가지 방법을 사용할 수 있다는 것을 설명하고 있는 거라서 지금 사용됐고 앞으로 계속 보여주는 손가락 모양들을 선생님들이 잘 봐두셔야 됩니다. Or I start on the dorsal border of the muscle, and then I press and I shift the muscle in the front side, and then I come from the back side on the muscle. Okay. This is one side. Second side is near the insertion point. This is the area where everyone treats the levator, and this is very important. Please continue with this. And there are two access to this region. One is you go through the levator, through the trapezius, you can feel the levator, and this is very comfortable to treat the muscle in this position. Huh? 트라페지우스를 통해서 치료를 진행한다는 내용이고. Okay. Often you feel the muscle if you make this fascia technique, technique 3 for the trapezius. You feel it makes blum blum, and this is normal. This is the levator, and so you can here find the levator very easily. Here is what, wop, wop, wop. Then I know it is here, and I can provoke the levator through the trapezius. If now the pain arises, the patient is familiar, I don't know, is it trapezius or is it levator? No problem, I can treat it, and I can differentiate how is it if I take the trapezius isolated alone like this, and then you can make a decision, it's levator or it's trapezius. Okay. 네, 요 과정에서 우리가 클리니컬 리즈닝을 할 때 이게 트라페지우스 통해서 치료하는 거기 때문에 트라페지우스에 대한 문제인지 아닌지 판별하기 위해서는 우리가 계속 이제 어제도 했었죠. 반대로 이게 레베토 스케폴라라고 생각을 하고 우리가 접근을 하고 아는 통증이냐 물어보고 트라페지우스에 대한 트리거 포인트 프레셔를 누르고 역시 비슷한 통증이냐 물어보고 이런 식으로 판별을 할 수 있습니다. And then is there also the possibility to treat the muscle on its whole length? And for this, we repeat what we made yesterday. We reached yesterday this the superior angle of the scapula, and then we went on the supraspinatus yesterday. And today we have here the levator, and if I go, here is the trapezius, I go under the trapezius to the angle, and then I will reach here the levator scapulae. Okay? Yeah. We will have a look. It's like this. 오늘 바쁘네 은근히. I take massage milk for the skin, not to hurt it too much. And then it's the start position is the same as yesterday. We lift, we go to the ear with the scapula and down with the right hand acromion, and so we feel on the anterior board of the upper trapezius. Where do I feel the angulus superior angle of the scapula? Yesterday we went laterally, but today we go medially. And to optimize this approach, you can now make a rotation of the scapula. I make a rotation in this sense. Here I have the angulus inferior. I can push in this direction, and here I push down, and like this it arises a rotation. So I'm on the angulus superior, and now I make this rotation, and so I can easily reach the medial border of the scapula. So I perform a technique 4 between
upper trapezius and levator. I'm here on the insertion side, and I can reach now the middle border of the scapula for 1 or 2 centimeters. 어제 스프라스파이나투스 우리가 연습할 때 이렇게 You can explain here. I show it. 스캐폴라를 엘리베이션 시켜서 여기서 어퍼 트라페지우스의 경계면 앞쪽 경계면을 만지고 어제는 앞쪽으로 손가락을 이렇게 컨택을 했습니다. 오늘 같은 경우에는 손가락은 안쪽으로 들어갈 거고요. 그때 이제 그냥 엘리베이션 시키는 게 아니고 이쪽 손을 이용해서 여기는 이쪽으로 이쪽 손을 바깥쪽으로 해서 다운로드 로테이션을 시킨 상태로 진행을 하는 겁니다. Okay. And so I can treat the insertion site directly. 그래서 이제 근육이 붙어 있는 곳을 직접적으로 치료를 할 수 있고 기법 4번을 이용해 가지고 이제 세퍼레이션을 어디서 하느냐 어퍼 트라페지우스 앞쪽 경계하고 오늘은 레비토 스캐폴라. Yes. And then I can follow the muscle cranially, and so I can reach each part of the muscle directly. 그래서 머리 쪽으로 천천히 이렇게 손가락을 팔페이션 하면서 프레쉬를 하면서 직접적으로 근섬유들을 다 컨택을 할 수가 있는 겁니다. Okay. And to finish, we will finish with the technique. 아직 끝난 거 아닙니다. Friendly. 그 피니시가 아니고 방금 한 게 We have to 피니시가 finish the treatment with a gesture of friendliness. 됩니다. 이렇게 있고 그래서 4번 하고 나서 이런 식으로 3번을 적용할 수가 있다. Okay. So please practice. 자 이제 리얼 피니시.